Hi everyone, good evening. Hope you're well. So, can you please just quickly confirm me if you can hear me and see me properly? Okay, thank you for responding. Excellent, excellent. So, which number of class we are doing today? Can you please type in the chat box? Is it third, fourth, and fifth class? All right, so let's recap what we have learned in last four classes. So, could you still remember what we have learned in the first class? So please share with me what we have learned in the first class. So that was introducing yourself and using be verb, right? So everybody please type in chat box, introducing myself using be verb. If you can remember. Introducing myself using be verb. Very quickly, please type in the chat box. If you still can remember. Introducing myself using be verb. Excellent, excellent. Thank you. Thank you. So what are we gonna do? We're gonna quickly recap everything, what you have learned from the very beginning, first class. So what we're gonna do is we're gonna request you to unmute yourself, and we'd like to request you to introduce yourself one more time. So are you excited to introduce yourself one more time? If you're excited, please type in the chat box excited. Type in the chat box excited. I'd like to see how many of you are really, really excited to start speaking and introducing yourself. Very quickly type in the chat box excited. Okay, excellent. Thank you for responding. So still a lot of people are joining. All right. No problem at all. So please unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. Hello everyone. Assalamu Hello alaikum. everyone, Assalamu Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Taslimul Hasan. My name is Emanuel Islam. I am from Rajbari. My name is student of Dhaka. Father name is Shabir Islam. My mother name is my mother name is Masuma. My father is a mechanic. My mother is a My mother is a housemaker. homemaker. 4 members in my family, and I recently passed out University of Science I and am a Technology. student of Community College in And I 2011. My hobbies are reading, traveling. My future is to set up yes, business in UK. Excellent. So let's say if you'd like to go for a job interview, in that case, so the first question usually the interviewer asks to introduce yourself. So if the interviewer asks you to introduce yourself, would you be able to introduce yourself in front of them? Type in chat box yes or no. যদি আপনাকে কোশ্চেন করা হয় যে আপনি জব ইন্টারভিউ দিতে আসছেন, এবার আপনি ইন্ট্রোডিউস করতে পারবেন কিনা? ইনশাআল্লাহ. Excellent. I'm glad to know that. Okay, so in the second class, what have you learned? Please type in the chat box. সেকেন্ড ক্লাসে আমরা কি শিখেছি? স্ট্রাকচার নাম্বার 1। ওকে, যদি স্ট্রাকচার নাম্বার 1 আপনাদের মনে থাকে, আমাকে একটু স্ট্রাকচার নাম্বার 1 কি লিখে দেখান চ্যাট বক্সে। স্ট্রাকচার নাম্বার 1, স্ট্রাকচার নাম্বার 1, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1। সবাই একটু লেখেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1। excellent. Excellent. Got it. Thank you for responding. Okay, so now would like to speak a little bit about the second presentation. I know. Okay, for the second presentation, how many sentences have you made so far? Please type in the chat box. Second presentation এর জন্য কতগুলো সেন্টেন্স আপনারা তৈরি করেছিলেন? For the second presentation. Okay, so somebody said 27. If you made 27, you haven't done your homework yet, right? যারা 27, 20টা 25টা করে সেন্টেন্স তৈরি করেছেন, আপনারা সিরিয়াস না। I'm so sorry to say this, right? কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে প্রেজেন্টেশনে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। 100 plus, right? At least 100. Okay, so now we're gonna make this presentation and we will start speaking.
So the question is, what do you do every day? And you need to give me 100+ sentences. Are you ready? If you are ready, please type in chat box, I'm ready. I'd like to see how many of you are really, really ready to give me 100+ sentences on this presentation. আপনি যদি সহজ সহজ পথে যদি না দৌড়াইতে পারেন, অচেনা পথে কিভাবে দৌড়াবেন? IELTS এর কিউ কার্ড তো অচেনা থাকবে, তাই না? আপনি যদি জানা পথ, জানা টপিকে যদি 100 সেন্টেন্স না তৈরি করতে পারেন, অজানা টপিকে কিভাবে আপনি 2 মিনিট কথা বলবেন? ইজ ইট লজিক্যাল? আমি যেই কথা বলছি এটা যৌক্তিক কিনা? যদি যৌক্তিক হয়, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ইজ লজিক্যাল। ইজ লজিক্যাল। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ইজ লজিক্যাল। রাইট? আপনার জানা পথে যদি আপনি না দৌড়িতে পারেন, অজানা পথে আপনি কিভাবে দৌড়াবেন? এই জন্য আমরা কি করি? এই জানা টপিকের উপরে আপনাকে বলি 100 সেন্টেন্স তৈরি করতে, 150 সেন্টেন্স তৈরি করতে, যাতে আপনি হঠাৎ করে একটা অজানা টপিক দিলেও আপনি অন্তত 2 মিনিট কথা বলতে পারেন। Okay, so now I'd like to request you to unmute yourself and give a presentation. What do you do every day? So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Hello everyone, my name is Mohammed Fahim Hussain, aka the Fahim Hussain. I would like to share with you what do I do early in the every day. morning I and wake go to the up work. on time, wake up in early morning. I get up in Then I brush my toothbrush and get that is the time of Ready for my get ready university. for office I and have a cup of Procrastination starts in in the On morning. our ready for I arrive at breakfast. breakfast. I take a bath, at 7:40 office I went starting to the and market, checking. get groceries according to the list, Have and also lunch, take our my break. engine start working. return home, I dressed up myself, my work is starting. I take a decided to bus and arrive return home. at 8:30. I finish my finish my homework, homework. Then start 12 looking days for just By Sunday. riding my bicycle, I normally shower, take a taxi home go to bed. and eat a meal with And milk. I have the family members, that take dinner And and sit take a around book, 11 after o'clock. getting dinner, dinner. I wash chat my with my family members and I children, look news. walk, I get into sleep Chatting bed friends have some do every day. for the next me and day my family after Get up. members. finishing time. Firstly, I get up. Some Go to the bed and have a I then get up in the early morning and I brush my teeth and went for bed. get have a ready cup for of office tea. and I I get I go to again arrive at office and start working. I I have my lunch. office work and This is it's a start journey. I start office work in the office. have a Go to lunch, take a rest for once, I get a cup of tea and work breakfast. Thank you. Thank you. Please type in the chat box. How many sentences have you made so far? কতগুলো সেন্টেন্স আপনি অলরেডি তৈরি করে ফেলছেন approximately? Type in the chat box. 100, 50 plus, 100 plus. Excellent. Excellent. Okay. So how many of you have started practicing 3 times in a day? আমি আপনাদেরকে বলছি, দুইটা টুলস দিয়েছি, বলছি এই দুইটা কোশ্চেন প্রতিদিন 3 বার করে প্র্যাকটিস করতে হবে। So how many of you have started practicing 3 times in a day? Please type in the chat box me. Type in the chat box me. দেখতে চাই কারা কারা আছেন। এই দুইটা কোশ্চেন যে আপনি প্রতিদিন কি করেন এবং আপনার ফেভারিট পারসন কি করে, এই তিনটা কোশ্চেন 3 বার করে, সরি দুইটা কোশ্চেন 3 বার করে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। এক্সেলেন্ট। আচ্ছা, এই যে আপনি প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, হ্যাঁ 2 দিন হলো, আমি বলছি নেক্সট 30 ডেজ কতদিন প্র্যাকটিস করতে হবে এটা? Type in the chat box next 30 days, 30 days, 3 times in a day. Type in the chat box 3 times in a day next 30 days. 3 times in a day next 30 days. 3 times in a day next 30 days. আপনাকে কি করতে হবে? 3 বার করে নেক্সট 30 দিন এই টুলস গুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা অল্প কিছুদিন প্র্যাকটিস করেছেন, হয়তো কেউ কেউ শুরু করেননি। আচ্ছা, এই যে প্র্যাকটিস করতেছেন আপনার মাসেল গুলা, হ্যাঁ ফেসের ফেশিয়াল মাসেল গুলা, এগুলো একটু ইজি হয়েছে কিনা, ইংরেজি বলতে আপনার কাছে সহজ মনে হয় কিনা? টাইপ ইন চ্যাট বক্স ইজি। আগে যেরকম ইংরেজি বলতে
একটু ডিফিকাল্ট মনে হয়, তো টান লাগতো এই জায়গায়, এখন ইংরেজি বলতে আপনার কাছে ইজি মনে হয় কিনা? ভেরি গুড, ভেরি গুড। আপনাদের মাসেল গুলো একটু ইজি করতে হবে। ইজি করার জন্য কি করতে হবে? You need to practice 3 times in a day in next 30 days. আমাকে একটু আনসার করেন, এই মাসেল গুলোকে আরেকটু ইজি করতে হলে, ফ্লেক্সিবল করতে হলে কি করতে হবে? You need to practice 3 times in a day next 30 days. Next 30 days, 30, আমি বলি না 13, next 30 days 3 বার করে প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে, নাও সো দ্য নেক্সট presentation you have given is what does your favorite person do every single day? So now this is your opportunity to make flexible your facial muscle, right? এগুলো আরেকটু ইজি করার জন্য এখন আরেকটা অপরচুনিটি দেব। কোশ্চেন হলো what does your favorite person do every day? So please unmute yourself and give me 100 sentences. Unmute yourself. Ready? 3, 2, 1, go. Hello everyone. Assalamu alaikum. Today I will share my favorite person's everyday routine. First of Today I all, would like to share with you what does my favorite person. the early in the morning and Favorite person is my mother. brush, brush. And she gets Goes to up washroom and she early in the brushing his morning. and she touch evaluation, then She gets she instead Then of she her, gets then she goes to the kitchen. and All breakfast. family members, she call all family members bus and Get like about half an hour at home the college and activities, start working. and then and also when we are left for all family members, then then she gets for after dressed then up, she After lunch and for and she goes to lunch she and was get ready to then direct come to washroom and does she there. Once she finished finished the her play and she called first and she and served home his home and she calls his day a bird. She calls birds and matters around 30 minutes. She get ready her play and she goes study his homework and dinner. then She lunch um, she goes to her canteen and take. Thank you. Thank you for giving this presentation. Now, you might be thinking, sir, I have made like 50, 60, 70 sentences, but no one is listening to me. How I'm going to make sure that whether I'm speaking correct or not, or yeah, someone needs to listen to me. So in that case, what I'm going to do, I'll give you the opportunity to speak 60 seconds, right? For every person, 60 seconds to join the breakout room and give a presentation. কতটুকু কথা বলবেন, কতক্ষণ? Type in the chat box. কতক্ষণ কথা বলবেন এক একজন? 60 seconds. So 60 seconds এর বেশি বললে আরেকজন সেকেন্ড পারসন কি বলবেন? 60 seconds এর বেশি কথা বললে আরেকজন কি বলবেন? টাইমস আপ। তারপরে আপনি শুরু করে দেবেন। সো আমি আপনাদের জন্য ব্রেকআউট রুম তৈরি করেছি। এই জায়গায় কেউ ওয়েট করবেন না। যখনই দেখবেন যে জয়েন একটা নোটিফিকেশন এসেছে, ক্লিক দেয়ার অ্যান্ড জয়েন দেয়ার অ্যান্ড স্টার্ট। অ্যান্ড আমি ঘুরে ঘুরে প্রতিটা রুম দেখবো যে আপনারা স্পিকিং করেন কিনা। সো প্লিজ জয়েন টু দ্য ব্রেকআউট রুম। I have already opened the breakout room. Join করেন very quickly. 3, 2, 1, go. Join. Very quickly join করেন. Don't stay here, please. Join there and start giving a presentation. Presentation হলো what does your favorite person do every single day?
Okay, so who are staying here? আমি দেখছি 11 জন এখনো এই জায়গায় আছেন। If you cannot join, please type in the chat box I cannot. যারা জয়েন করতে পারতেছেন না আমাকে একটু লিখে দেখান I cannot. I cannot. So type in the chat box I cannot. Okay, excellent. So Nusrat Jahan said I cannot. Okay, anybody else? Just type in the chat box I cannot. Okay, so what I'm gonna do is Nusrat Jahan, please unmute yourself and give a presentation here. What does your favorite person do every day? Quickly. Assalamu alaikum. My name is Nusrat Jahan. I would like to share my presentation. What does my favorite person do every day? My mother is my favorite person in my family. At first, she gets up early in the morning. She goes to washroom. Then she brushes her teeth and makes her ablution. After that, she offers her Fajr prayer and recites Holy Quran. Then she makes breakfast and serves the dining table for us. After breakfast, she takes some rest. Then she gets ready to prepare lunch. After that, she cooks food for lunch. Then she gets to take shower. After that shower, she performs her Johar prayer. After that, she gets a lunch with us. Then she takes some rest. After that, she perform ablution and offers her Asr prayer. Then she performs her Maghrib prayers as well. Then she takes some afternoon snack. After that, she cooks food for dinner. Then she offers her Asr prayer. After that, she takes dinner with all family members. Then she gets ready to sleep and she goes to bed. Thanks for listening. Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? Anybody hear me? So, all right, who is the next person to give presentation? What does your favorite person do every day? Please raise your hand electronically. হাত তুলেন electronically. Okay, Merina Akhtar, can you please unmute yourself and share with us what does your favorite person do every day? Very quickly, don't waste your time. Okay, Shahadat, please unmute yourself. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Yes. Hello, everyone. Assalamu alaikum. I am Sami with you. I would like to talk with you about what my favorite person do every day. Well, in my family, my favorite person is my mom. She is the maker of our family. She took care of us. She took all the responsibility of our family in her shoulder. At the very beginning, at first in the morning, she gets up very early in the morning, and she goes to the washroom and then brushes her teeth. After that, she completes her Fajr Salat.
After that, she makes dua for the betterment of our family and as well as for ourselves. Then she prepares our breakfast, as me and my father has to go our school and office respectively very early. That's why she has to make breakfast at least before 8 a.m. After making breakfast, she serves us food. After completing our breakfast, she takes some rest. Then she cleans all the dirty clothes of our family. After that, she takes some rest and refresh herself by watching TV or talking with our relatives. She often goes to our neighbors' home, as she has a good bonding with our neighbors. Then she at 12 o'clock, around 12 o'clock, she get back home. Then she goes to the washroom and completes her bath. After that, she make Johor Salat, and then she Okay, Shahada, time's up. Who is the next person? iPhone. Please unmute yourself and give a presentation. It's better to change your name always. Okay, what's your name? Sorry. Sorry, sir. Assalamu alaikum. Sorry, sir. I was actually interrupted name? by important call. Okay, sorry, sir. Okay. What's your name? Sir, I'm Elina Akhtar. Elina. Elina, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So please start. Okay, so I was about to say that He is what doing really hard work. my mother, and then at sorry, sir. Okay, after finishing all of house chores, my mother goes to the kitchen and then to prepare the lunch for our family members or all. And then after finishing her cooking, my mother actually prepare herself for the Juhur prayer, and after that she serves lunch for all of our family member, and then she takes a short nap because my mother's health is not so well, and doctor told her to take rest. And then after taking a short nap, my mother wake up at about 4 p.m. Before. Excellent. Thank you. Thank you. You can lower your hand. Thank you everyone for performing. Yeah, I visited a lot of rooms and I found that everyone was giving a presentation. So please type in the chat box who gave the presentation and enjoyed a lot. Please type in the chat box me. Type in the chat box me. I'd like to see how many of you have given a presentation and you enjoyed a lot. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you. Thanks a lot. So now you have done really well. So can you please type in the chat box, congrats, then your name, because little celebration we need to do. We need to do the celebration. Please type in chat box, congrats, then your name. Okay, you have done really well. সুন্দর হয়েছে তো সৌন্দর্য তো হয়েছে Thank you. Thank you for typing. So now I'd like to ask you, still if you can remember, what's the structure number 2? Yes, no question কিভাবে করতে হয় আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো structure number 2. Structure number 2. What's the structure number 2? Type in the chat box. Do plus subject plus verb 1 plus question mark. Do plus subject plus verb 1 plus question mark. Okay, excellent. Great. So now tell me, what's the structure number 3? WS question. What's the structure number 3? Structure number 3. WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark. WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark. See, very smooth journey.
subject plus verb 1, structure number 1, do plus subject plus verb 1, structure number 2, WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark, structure number 3. Right? একটার সাথে একটা মিল আসে না? Yes or no? Type in the chat box. আপনি যদি এই স্ট্রাকচারের বাইরে যান তাহলে আপনার সেন্টেন্স ভুল হবে। So make sure you follow this structure. Now, especially, how many of you are here who would like to get a better score in IELTS? Type in the chat box IELTS. আমি দেখতে চাই এই জায়গায় কারা কারা আছেন IELTS এ একটা ভালো স্কোর তুলতে চান। Type in the chat box IELTS. So now is very, very important. The message I'm about to give you, right? এখন যে মেসেজটা দিতে যাচ্ছি খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনাদের এমন কোনো পরিচিত কেউ আছেন যে আইএলটিএস এর ফাটাফাটি প্রিপারেশন সবগুলাই ভালো পেয়েছে, স্পিকিং এ 4.5, লিসনিং এ সে ভালো পেয়েছে, রাইটিং এ ভালো পেয়েছে, রিডিং এ ভালো পেয়েছে, স্পিকিং এ 4.5, এরকম জানেন? লেটস সে রিডিং এ 5.5, লিসনিং এ 7, রাইটিং এ 6, স্পিকিং এ 4.5। এটা কেন হয় জানেন? দুইটা রিজন। Number 1 is nervousness. Type in the chat box. Number 1 is nervousness. So that means সে একটু ভয় পেয়ে যায়। এক্সামিনাররা কি করেন? একটু ট্রিকি হন। কি হন তারা একটু? Type in the chat box tricky. So এক্সামিনাররা কি হন? একটু ট্রিকি হন। ট্রিকি মানে কি হলো? আপনাকে প্রথমে একটা কোশ্চেন করবে প্রেজেন্ট ফর্মে। So do you love traveling? আপনাকে একটা কোশ্চেন করলো। Okay, I'm glad to know that you love traveling. So what sort of traveling have you had? Please share some sort of experience. দেখেন টেকনিক্যালি সে প্রথমে প্রেজেন্ট ফর্মে কোশ্চেন করলো, তারপরে বললো what sort of traveling have you had? Please share some experience from. তার মানে সে টেকনিক্যালি প্রেজেন্ট ফর্মে কোশ্চেন করার পর সেকেন্ড কোশ্চেন কোন ফর্মে করলো? প্রেজেন্ট অর পাস্ট? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। পাস্ট। আপনি যখন একটু নার্ভাস থাকেন তখন একটু কান টান গরম থাকে না? হ্যাঁ, তখন এই টেকনিক্যালি এই যে সে কোশ্চেনটা করলো ট্রিকি ওয়েতে, আপনি এটা ভুলে আপনি প্রেজেন্ট ফর্মে আনসার করতে থাকেন, তখন এক্সামিনার বলে I got it, it's 4.5. I asked you a question in past and you're giving me answer in present. You don't have any sense in tense. That means you don't have any knowledge, any skills in grammar. 4.5. Did you get me? So যখনই এক্সামিনার কোশ্চেন করবে কান খাড়া করে শুনতে হবে। কি করতে হবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ইন বেঙ্গলি। You got to be so active to listen. Right? So প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে? খুব সতর্কভাবে শুনতে হবে সে কোশ্চেন আমাকে প্রেজেন্ট ফর্মে করছে না পাস্ট ফর্মে করছে না ফিউচার ফর্মে করছে। Now I'll ask you some tough questions, right? So if the examiner asks you a question in present form, which form should you use to answer it? Type in the chat box, present, past or future. এক্সামিনার যদি আপনাকে প্রেজেন্ট ফর্মে একটা কোশ্চেন করে, আপনাকে কোন ফর্মে সেটা আনসার করতে হবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। Of course present. Now I'm gonna ask you a tough question, probably tougher question. If the examiner asks you next question in past, so which form should you use to answer that? Type in the chat box. যদি নেক্সট কোশ্চেনটা এক্সামিনার পাস্ট ফর্মে করে তাহলে কোন ফর্মে আনসার করবেন? Of course past. The toughest question I'm going to ask you, if the examiner asks you a question in future, what form should you use to answer that? Type in the chat box. Type in the chat box. Future. Future. Okay. Future. So this class is very, very important. We're gonna go through past. So now I'm gonna give you a verb and you need to give me verb 2. আমি আপনাদেরকে verb 1 বলবো, আপনারা আমাকে কি দেবেন? Verb 2. Verb 2. So randomly I'll give you some sort of verb 1. So please type in verb 2. Speak. Listen. Write.
Understand. Understand and verb to কি? Understood. Practice. Practiced. Realize. Increase. Decrease. So sorry. Okay, next one is talk. Talk. Spend. Spend. Arrive. Arrive. Tell. Okay, so I have given you a lot of verb 1 and you have done pretty well, verb 2. So, some of the verb, just we need to add E or ED. So please type in the chat box D/ED. D/ED. অনেকগুলো ভার্ব আছে, আমরা ডি এবং ইডি যোগ করে এগুলো আমরা পাস ফর্ম করে এগুলোকে বলা হয় রেগুলার ভার্ব। প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স রেগুলার ভার্ব, রেগুলার। And some of the verbs you have made verb 2, there is no rules and regulation, you need to memorize it, right? এগুলোকে বলা হয় যেগুলোর কোনো নিয়ম নাই, এগুলোকে বলা হয় ইরেগুলার। সো প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স ইরেগুলার। ইরেগুলার। আপনারা যেটা কাজ করবেন, গুগল করবেন লিস্ট অফ রেগুলার ভার্বস, লিস্ট অফ ইরেগুলার ভার্বস। কি করবেন? গুগল করবেন। প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স গুগল লিস্ট অফ রেগুলার ভার্বস, লিস্ট অফ ইরেগুলার ভার্বস, list of regular verbs, list of irregular verbs. Please type in the chat box list of regular verb and list of irregular verbs. এটা গুগল করবেন, গুগল করে কি করবেন? এগুলো প্রিন্ট করবেন, প্রিন্ট করে আপনার পড়ার টেবিলে ভালো করে টানাই দিবেন, যাতে আপনার যেতে আসতে আপনার এটা চোখে পড়ে। হ্যাঁ, এইভাবে আপনারা কি করবেন, আস্তে আস্তে শিখবেন এবং এগুলো দিয়ে বেশি বেশি সেন্টেন্স তৈরি করবেন। তাহলে কি হবে, আপনার এগুলো ভুল হবে না, রাইট? সো দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, রাইট? আপনাদের একটা হোমওয়ার্ক দিলাম, গুগলে টাইপ করবেন লিস্ট অফ রেগুলার ভার্ব, যতগুলো লিস্ট পাবেন সেগুলোকে কি করবেন, সেভ করবেন কোথাও, তারপরে প্রিন্ট করবেন, তারপরে এগুলো পড়ার টেবিলে টানিয়ে দেবেন, এগুলো শিখতে থাকবেন। সো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ওকে, নেক্সট থিং ইজ, সো নাও আমরা যদি পাস্ট সেন্টেন্সে, যদি এক্সামিনার আপনাকে কোশ্চেন করে পাস্ট ফর্মে, সো হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে, রাইট? তাহলে আপনাকে আনসার করতে হবে কোন টেন্সে? যদি এক্সামিনার আপনাকে কোশ্চেন করে হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে, আপনাকে কোন টেন্সে আনসার করতে হবে? পাস্ট ফর্ম। তাহলে স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু। সবাই একটু লেখেন স্ট্রাকচার নাম্বার 4, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু। সো টিল নাও এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার? If it is clear, please type in the chat box CLEAR. Excellent, excellent. English is easy or difficult? Type in the chat box. Especially speaking, is it easy or difficult? It's very easy if you follow the procedure, right? So now we're gonna practice subject plus verb to. যদি আমি আপনাকে কোশ্চেন করি যে গতকালকে আপনি কি করেছিলেন, এইগুলোর আনসার সবগুলাই ভার্বের কোন ফর্ম হবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। কোন ফর্মে হবে? verb to. Now I'm gonna ask you what did you do yesterday, and I need to answer me and I need to give me 100 sentences, right?
100 plus sentences. Type in the chat box. How many sentences you have to give me? Type in the chat box very quickly. কতগুলো সেন্টেন্স দিতে হবে আমাকে? 100 plus. Very quickly type in the chat box. 100 plus. 100 plus. Very quickly type in the chat box. 100 plus. Right. So now, what are we gonna do? We're gonna make sentences according to this structure: subject plus verb to. For example, so I understood, we understood, you understood, he understood, they understood, he understood, she understood, it understood, Tony understood. যারা বিগিনার আছে তাদের জন্য একটু বলে রাখি, ভার্ব টুর বেলায় যখন আপনি পাস্ট ফর্মে কথা বলবেন অথবা ফিউচার ফর্মে কথা বলবেন তখন হি, শি, ইট, টনি এগুলোর ব্যাপারে কোনো চেঞ্জ আসবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? আই রিপিট, যখন আপনি এই ফর্মে কথা বলবেন তখন হি, শি, ইট, টনি আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে এস সাউন্ড যুক্ত করছি, বাট এই কোনো চেঞ্জ আসবে না। সো প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স নো এস সাউন্ড। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স নো এস সাউন্ড। আবার রিপিট করতেছি, ভার্ব টুর বেলায় যখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার আসবে তখন কোনো এস সাউন্ড হবে না। হি আন্ডারস্টুড, শি আন্ডারস্টুড, ইট আন্ডারস্টুড, টনি আন্ডারস্টুড। ইজ ইট ক্লিয়ার? If it is 100% clear, please type in the chat box 100. Type in the chat box 100. So, যদি ফার্স্ট ক্লাস আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে থাকে, প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স 1. যদি সেকেন্ড ক্লাস আপনাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে থাকে, প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স 2. যদি আপনাদের কাছে পুরো সেমিনারটা যারা করেছেন তাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে থাকে, প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স 3. আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত যদি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে থাকে, প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স, type in the chat box 4. Okay, now excellent, thank you. So now I'll invite you to practice with me this. আমি জানি এগুলো খুবই সহজ, মুখে আসতেছে না, এই জন্য আমরা একটু প্র্যাকটিস করব, রাইট? আর ইউ রেডি? ইফ ইউ আর রেডি, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স READY. আমাকে 9টা সেন্টেন্স দিতে হবে এক নিঃশ্বাসে, রাইট? সো প্লিজ আনমিউট yourself. 3, 2, 1 go. I understood, we understood, you understood, you understood, they understood, he understood, she understood, it understood, Tony understood. Excellent. Now we're gonna make 3 times. That means how many sentences? আমরা এটা 3 বার করে সেন্টেন্স তৈরি করব। তাহলে কতগুলো সেন্টেন্স হবে? 27. So we will make 27 sentences. We will not stop until we make 27 sentences. Is it clear? আমরা থামবো না যতক্ষণ পর্যন্ত 27টা সেন্টেন্স তৈরি করব। So please unmute yourself one more time. Unmute yourself. 3, 2, 1 go. We understood, you understood, he understood, he understood, she understood, it understood, I understood, we understood, you understood, he understood, they understood, he understood, she understood, it understood, Tony understood, I understood, we understood, you understood, they understood, he understood. So if you made 27 sentences, please type in the chat box done. Please type in the chat box done. Type in the chat box done. So now we're gonna make again 27 sentences. Just I have changed the verb, right? Verb change করে ফেলছি, এখন আমাকে আরো 27 sentence দেন। So I spoke, we spoke, you spoke, you spoke, they spoke, he spoke, she spoke, it spoke, Tony spoke, I spoke, we spoke, you spoke, they spoke, he spoke, she spoke, I spoke, we spoke, they spoke, he spoke, she spoke, it spoke. excellent. Okay, so next one, we're gonna make a little bit of change. Okay, absolutely fine. So now we're gonna change this verb understood. We're gonna say practiced. কি বলবো? Practice. সবাই একটু লিখেন, কি বলবো? কি দিয়ে প্র্যাকটিস করব? Practiced. Verb to. Practiced. So everybody type in the chat box practiced. So now I'm gonna request to unmute yourself. So please make sure if you have got some sort of background, please mute yourself. যদি আপনার কোনো background sound থাকে, mute করে রাখেন. I understand you have got some sort of difficulties. But আমি সবসময় বলবো আপনারা ক্লাস করবেন ambulance, right? So I'll always request you to join the class from a quiet room.
So please unmute yourself one more time, and we're gonna make 27 sentences using practice. So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. I understood. Practice to practice. Practice to practice. Practice to practice to practice. They practice to practice. They practice to practice. They practice. We practice to practice to practice. They practice. He practiced. She practiced. We understood. I understood. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you for listening to me. Now we're gonna practice this what is called presentation. So what did you do yesterday? So everybody, please make sure all the verb we're gonna use in verb 1 or verb 2. So what did you do yesterday? A question and answer জন্য আমরা সবসময় কি ইউজ করব? Verb 2. So this is how we're gonna give presentation, and make sure we're gonna make 100 plus sentences. How many sentences? Please type in the chat box. 100 plus. Type in the chat box. 100 plus. So the question is, what did you do yesterday? So you need to start. Hi everyone, assalamu alaikum. My name is Habib. Now I'd like to share with you what I did yesterday. So first of all, I got up early in the morning at 5 o'clock. Then I went to washroom, Then keep speaking, right? So are you ready to give me 100 plus sentences? If you're ready, please type in the chat box READY. READY. Please type in the chat box. So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. I get up early morning and I brush. In the morning and then I took a cup of coffee. I woke up early in the morning and I Then took my breakfast. Then I took shower. Then I took shower. After that, I took lunch. some. I took breakfast. I took a My whole last Friday. On the 6 p.m. I also Return home after that. I will go up. 5 hours. Watch TV. Start classes after I took lunch. Then I came back to my home at 5 Some o'clock. snacks and helped. After that, I took my breakfast. The most Then I go to then After that, I got to the time, especially in the morning. Cup of tea. Not ready for in the morning for family time. Rest, I started working. Take a phone. Thank you. So how many of you are feeling that your muscle is getting easier, is flexible? Type in the chat box flexible. কারা কারা আছেন যে অনেকক্ষণ প্র্যাকটিস করার পর, এতদিন প্র্যাকটিস করার পর আপনার মাসেলটা ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে, এখন ইংরেজি আসতেছে, বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন? Type in the chat box flexible. Okay, excellent. Congratulations. So now, so you have done the structure number 4, subject plus verb 2. Now, if you'd like to make a structure number 5, yes, no question using the past form, what would be the structure number 5? Please type in the chat box. Structure number 5. Structure number 5 কি হবে? Structure number 5, did plus subject plus question mark. Did plus subject plus did plus subject plus verb 1 plus question mark. Did plus subject plus verb 1 plus question mark. সবাই একটু লেখেন did plus subject plus verb 1 plus question mark. আচ্ছা, did এর পরে question mark যদি আপনি yes no question করতে যান, যদি did ইউজ করেন,
ডিড এর পর ভার্ব 1 হবে না ভার্ব 2 হবে? ডিড এর পরে ভার্ব 1 হবে না ভার্ব 2 হবে? সবাই একটু লিখেন ভার্ব 1, কারণ দুইবার কি করা যাবে না, পাস্ট করা যাবে না, একবার করতে হবে। যেহেতু ডিড ডুর পরিবর্তে ডিড ইউজ করে ফেলছি, তাহলে আর ভার্ব 2 থাকবে না, ভার্ব 1 হয়ে যাবে। সো ফর এক্সাম্পল, সো আমি যদি আপনাদেরকে কোশ্চেন করি যে গত ক্লাসে কি আপনারা অ্যাটেন্ড করেছিলেন, তাহলে এটার ইংরেজি কি হবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। গত ক্লাসে আপনারা কি অ্যাটেন্ড করেছিলেন, এটার ইংরেজি কি হবে? ইংরেজি কি হবে আমি বলি না, আনসার করেন। সো ডিড ইউ attend the last class? Did you attend the last class? Did you attend the last class? ওকে, যদি বলি যে সকালে কি ব্রেকফাস্ট করেছিলেন, কি হবে ইংরেজি? সকালে কি ব্রেকফাস্ট করেছিলেন? Did you take breakfast in the morning, or did you have your breakfast in the morning? ওকে, দুপুরে কি লাঞ্চ করেছিলেন, কি হবে তাহলে? দুপুরে কি লাঞ্চ করেছিলেন? Did you have your lunch? Okay. Okay, excellent. Excellent. So that's the structure number 2. তাহলে আমাকে স্ট্রাকচারটা একটু লিখে দেখান। এই যে আপনারা সেন্টেন্সগুলো তৈরি, আচ্ছা সবগুলো কোশ্চেন মার্ক হবে, কোশ্চেন মার্ক না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। তাহলে এই স্ট্রাকচারটা কি? ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস কোশ্চেন মার্ক। সবাই একটু লিখে নেন আবার, ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস কোশ্চেন মার্ক। দিস ইজ স্ট্রাকচার নাম্বার 5. This is structure number 5. Now this is the structure, right? This is how we need to ask question. So আমরা কিভাবে কোশ্চেন করব? We're gonna follow the structure. So this is how. Did I understand? Did you understand? Did you understand? Did they understand? Did he understand? Did she understand? Did it understand? Did Tony understand? Right? So we're gonna make 7 sentences. So I'm gonna unmute yourself and you need to give me the question. আচ্ছা, যখন কোশ্চেন করব তাহলে কোশ্চেনের একটা টোন থাকতে হবে না? Yes or no? Type in the chat box. যখন আমরা কোশ্চেন করব, কোশ্চেনের একটা টোন থাকতে হবে কিনা? Yes or no? So আমরা কিভাবে কোশ্চেন করব? Did I understand? আমরা কোথায় স্ট্রেস দেব? সাবজেক্টিভ। Did I understand? Did we understand? Did you understand? Did they understand? Did he understand? Did she understand? Did it understand? Did Tony understand? So please unmute yourself and give me 7 sentences. Please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Did I understand? Did I understand? Did we understand? Did you understand? Did you understand? Did you understand? Did you understand? Did he understand? Did I understand? Did we Did you understand? understand? Did he understand? Did he understand? Thank you. So now my question is just for the beginner, right? যারা এখনো কনফিউজ আছেন, did I understand না did I understood হবে, কোনটা হবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। ডিড দিয়ে যেহেতু কোশ্চেন শুরু করছি, তাহলে আন্ডারস্ট্যান্ড হবে না আন্ডারস্টুড হবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ভার্ব 1। তাহলে সবাই একটু লিখেন কি হবে? আন্ডারস্ট্যান্ড। সো মেক শিওর ইউ ডোন্ট মেক এনি মিস্টেকস, রাইট? ভুল করা যাবে না। ডিড আই আন্ডারস্ট্যান্ড, এভাবে। সো নাও উই গোনা মেক 27 sentences using this structure. Are you ready? If you're ready, please type in the chat box 27. Type in the chat box 27. কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করব? 27 সেন্টেন্স। So please type in the chat box 27. We will not stop until we make 27 sentences. So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. Let's start. Did you understand? 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 Thank you. I have heard some of you are making plain sentences. There is no tone.
So especially for the language, especially for speaking, you have to have some sort of tonality. So everybody type in the chat box tonality. Right? আপনার কণ্ঠ শুনেই যাতে বুঝতে পারে এটা কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এটা কি পজিটিভ সেন্টেন্স, না এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স. So make sure once you ask a question, you use your tonality. Do you understand? So এই যে আমি আপনাদেরকে কোশ্চেন করলাম, do you understand? এটা আপনার শুনতে হবে না, আপনি টোন দেখেই বুঝছেন যে আমাকে একটা কোশ্চেন করা হয়েছে. Is it clear? Is it clear? So this is called, type in the chat box, এটাকে কি বলে? Tonality, right? So please make sure you utilize this tonality while asking a question. Now, if we would like to make structure number 3, WS question, what would be the structure? Please type in the chat box. এইটাকে দিয়েই যদি আমরা WS question তৈরি করি structure number 6, তাহলে structure কি হবে? Please type in the chat box. Now you know. Just you need to follow the sequence. WS plus did plus subject plus verb 1 plus question mark. Excellent, excellent. সবাই একটু টাইপ করেন. WS plus did plus subject plus verb 1 plus question mark. Excellent. So you know the structure, right? You know this structure. So a structure কেউ যদি follow না করে, যদি question করে, would it be that right sentence or wrong sentence? Type in the chat box. এই structure follow না করে যদি আপনি question করেন, তাহলে সেই question right হবে না wrong হবে? Type in the chat box. Wrong হবে. So make sure you practice a lot. Make sure you practice a lot. So what are you gonna do? We're gonna practice a little bit. আমরা why দিয়ে শুরু করব, আমরা 9টা সেন্টেন্স তৈরি করব. কিভাবে শুরু করব? Same way. Why did I practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did they practice? Why did he practice? Why did she practice? Why did he practice? Why did Tony practice? Clear? So now you need to give me 9 sentences. If you're ready, please type in chat box 9. Type in chat box 9. Excellent, excellent. So please unmute yourself and give me 9 sentences. 3, 2, 1, go. Why did I Practice why did you we practice why did you practice why did you practice why did he practice why did he practice why did she practice why did it practice why did Tony practice? Why did Now we'll practice it when. আমরা when বলবো না, কি বলবো? When. উচ্চারণটা হবে এইরকম WEN, when. কি বলবো সবাই? Type in the chat box. উচ্চারণ কি হবে? When. When. Okay, so the same way, expecting you 9 sentences from you using when. When দিয়ে আমাকে 9টা সেন্টেন্স তৈরি করে দেখান. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. when did I Practice when did you practice when did you practice when did they practice when did he practice when did she practice when did they practice? why did she practice? When did it Tony practice? Excellent, thank you. Now we're gonna practice with where. Where বলবো না, কি বলবো? Where. ভুলে যান যে এই জায়গাটা হেইসে আছে, কি বলবো? Where. Where did I practice? Where did you practice? Where did you practice? This is how. So please unmute yourself one more time. Where? 3, 2, 1, go. Why did I practice? Why did you practice? Why did you practice why did they practice why did he practice why did practice why did Tony practice? Excellent, thank you. Now we're going to practice with how. How did I practice, right? So please unmute yourself one more time. 3, 2, 1, go. how did I practice Practice how did we practice how did you practice how did you practice how did they practice how did he practice how did she practice how did it Thank you. So last one is which language. Which বলবো না, কি বলবো? Which language. Which language did I practice? So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. which language we practice which language you practice which language did you practice which language did you practice which language did you practice which language Excellent, thank you. So how many WS word I have got here? 1, 2, 3, 4, 5. So if I make 9 sentences for each, how many sentences altogether? Type in the chat box.
যদি why দিয়ে 9টা, when দিয়ে 9টা, where দিয়ে 9টা, how দিয়ে 9টা, which ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে 9টা করে সেন্টেন্স তৈরি করি, তাহলে কতগুলো সেন্টেন্স হবে? 45. Type in the chat box 45. So now we're gonna make 45 sentences together, right? So from next class, I would recommend you to have some sort of water, some juice, or some tea or coffee, so that you are not thirsty, right? প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে কথা এমনিতেই বের হয়ে আসে, কষ্ট করতে না হয়। So now we're gonna make how many sentences we're gonna make? Please type in the chat box. কতগুলো সেন্টেন্স আমরা তৈরি করব? 45. Okay, everybody type in the chat box 45. So আমরা শুরু করব why দিয়ে, আমরা শেষ করব which language দিয়ে. So are you ready? If you're ready, please type in the chat box ready. Type in the chat box ready. Okay, excellent, excellent. So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1. Practice, I did, you practice, I did, they practice, I did, he practice, I did, it practice, I did, he practice, I did, she practice, I did, it. They practice, I did, you, we practice, I do, and did, you practice, I did, you practice, They practice when they do. they practice, they practice, what did you practice, I did, you practice, I did, you practice, I did, Why did he practice? You practice. Why did he practice? practice, I did, only practice, how did How did I practice, how did we practice, how did you practice, how did you practice, how did they practice, how did he practice, how did she practice, how did Tony, how did Tony practice, They practice practice which language, did we practice which language, did you practice which language, did you practice which language, did they practice which language, we practice which which language did you practice? Which language did you practice? Which language did they practice? Only Thank you. So how many sentences have you made? Please type in chat box. কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করেছেন? 45. আচ্ছা, যারা যারা আমাদের প্রথম ক্লাসে বলছেন যে আমি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি না, স্ট্রাকচার বুঝি না, মুখ দিয়ে কথা আসে না, এই ধরনের প্রবলেম যারা ফেস করতেছিলেন, এই প্রবলেম এখন আছে কি? টাইপ ইন চ্যাট বক্স ইয়েস অর নো। টাইপ ইন চ্যাট বক্স। বি ট্রুথফুল, বি অনেস্ট। যারা বলছিলেন যে আমি স্ট্রাকচার বুঝি না, কিভাবে সেন্টেন্স মেকিং করব, বোম মারলে কথা বের হয় না, তাদের কি অবস্থা আমি একটু জানতে চাই। ওকে, এক্সেলেন্ট, excellent, excellent. Thank you for acknowledgement. I have done anything else. So you committed to yourself, you practiced a lot, and now you are solving your own problems, right? All good credit goes to you. আমার কোনো ক্রেডিট নাই, আমি জাস্ট অ্যাজ এ মেন্টর, অ্যাজ এ টিচার আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা আপনাদেরটা করে নিচ্ছেন। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, নেক্সট থিং ইজ, আমি দেখছি এই জায়গায় যারা যারা আছেন, কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছেন একটু লেজি টাইপের। যখন আমি বলি প্র্যাকটিস করেন, দেখি মাইক ভাইব্রেশন হয় না, তার মানে আপনি প্র্যাকটিস করেন না, রাইট? সো আমার কোশ্চেন হলো, যদি আপনি 6 প্যাকস এবং মাসেল তৈরি করতে চান, আপনাকে কোথায় যেতে হবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। আপনি যদি 6 প্যাকস এবং মাসেল তৈরি করতে চান, কোথায় যেতে হবে? জিম। আচ্ছা, জিমে গিয়ে কি করতে হবে? আপনি যদি সোশ্যাল মিডিয়া ব্রাউজিং করেন, ফেসবুক নিয়ে পড়ে থাকেন, হবে? কি করতে হবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। কি করতে হবে? কি করতে হবে? এক্সারসাইজ করতে হবে, ওয়ার্কআউট করতে হবে। এভরিবডি টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স এক্সারসাইজ। এক্সারসাইজ করতে হবে। এই জায়গায় যারা আসছেন, তারা যদি প্র্যাকটিস না করেন, হ্যাঁ, অনেকে আছেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চুপচাপ থাকেন, না, বি অ্যাক্টিভ, রাইট? প্লেফুল, প্লেফুল। কি করতে হবে? সবাই একটু লিখেন, প্লেফুল, প্লেফুল, রাইট? সো অ্যাক্টিভ থাকতে হবে 100% এবং ফুল প্লে করতে হবে। যদি আপনি স্পিকিং এর 6 প্যাক বানাতে চান, হ্যাঁ, আপনি যদি মাসেল বানাতে চান, তাহলে কি করতে হবে? প্লেফুল।
right? So now we are about to finish our class today. So I have got a homework for you. The question is, what did you do yesterday? আপনাদের আজকের homework কি? Type in the chat box. What did you do yesterday? Type in the chat box. What did you do yesterday? এটা হলো আপনাদের homework. 100+ sentence তৈরি করতে হবে. So type in the chat box. What's your homework? What did you do yesterday? So how many sentences you have to make? Type in the chat box. কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে? +100 সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, রাইট? 100+ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। আজকে আপনাদের ক্লাসটা কেমন লেগেছে? প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। আজকে আপনাদের ক্লাসটা কেমন লেগেছে? ওকে, এক্সেলেন্ট, আউটস্ট্যান্ডিং। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। আচ্ছা, আমি দুই একজন স্টুডেন্টের জাস্ট মতামত নিতে চাই। আপনাদের আজকে 4টা ক্লাস হলো সব মিলিয়ে। প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। হ্যাঁ, আপনাদের ফিলিংস শেয়ার করতে আমি একটু চাচ্ছি। আপনাদের সব মিলিয়ে কোর্সটা কেমন লাগতেছে? সো কামরুল হাসান মুন্না, ওকে, থ্যাংক ইউ, নো মোর হ্যান্ডস, রাইট? আমি একটু আপনাদের সাথে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাই। কামরুল হাসান মুন্না, সো আনমিউট ইয়োরসেলফ, একটু বলেন 10 সেকেন্ডস ক্লাসটা আপনাদের কেমন লেগেছে? আসলে আমি অফলাইনে অনেকগুলো ক্লাস করছি, অনলাইনেও ক্লাস করছি, বাট আপনাদের ক্লাসটা আমার কাছে আউটস্ট্যান্ডিং লাগছে। এইরকম ক্লাস আমি আর অনলাইনে কোনো সময় করছি না, বিকজ কোভিড-19 প্যান্ডামিকে আমি অনলাইনে আমার ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস করছি, তখন আমার কেমন ভালো লাগছে না। ইভেন আমি থ্যাংক ইউ, সরি, নূপুর আক্তার, প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো। জি, ওয়ালাইকুম সালাম, বলেন 10 সেকেন্ডস। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, আপনি ভালো আছেন? আসলে আপনার ক্লাসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করা, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানে খুবই ভালো, খুবই ভালো, এত ভালো যে আমি এক্সপ্রেস করতে পারতেছি না। আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। আই এম এনজয়িং ইওর ক্লাস মাচ বেটার দেন মাই প্রিভিয়াস ডেজ। খুবই ভালো। Thank you for sharing. Mithun, please unmute yourself very quickly. 10 seconds. I think that's very exceptional question, other teachers, from other teachers, because I already went my the sir. Thanks for sharing. Khondokar Jubair, please unmute yourself 10 seconds. Very quickly, 10 seconds. Assalamu alaikum, sir. Islam. The way you are pushing us is like it's really amazing. I have never seen an online class that much interactive that we are seeing right now. It's really interactive, and the online classes should be like this. Thank you, sir. Excellent. Ruhul, MD Ruhul, please unmute yourself very quickly. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমি স্যার FM মেথড এবং সাইপুর সব জায়গায় স্পোকেন ফোনেটিক্স করছি স্যার, তো এটা অনেক বেটার মনে হয়েছে আপনার ক্লাস স্যার। Good. Thank you. Thanks for your feedback. So I'd like to see you tomorrow.